السلام عليكم أعزائي طلبة الصف السادس الإعدادي في مادة الأحياء لمدارس المتميزين وكلية بغداد. نبدأ درسنا لهذا اليوم بموضوع Golgi Apparatus، جهاز Golgi. We will start our lesson for today. It will start with the Golgi Apparatus. Sometimes we call it Golgi bodies, then جهاز Golgi. As we know before, that Golgi apparatus is one of the living components that is found in the cytoplasm of eukaryotic cells. We mentioned endoplasmic reticulum was the first one we took. The second one is Golgi apparatus or Golgi bodies. What is Golgi apparatus? It is a secretory apparatus and first described by the scientist Golgi. When was that? When did he describe it? In the year 1898. What did he see? He saw Golgi apparatus inside some animal cells. Which type of cell was that? It was a neuron. While he was studying the neurons, they are nerve cells. We're taking Golgi apparatus, or we can say body, Golgi body. When Golgi in 1898 was studying on neurons are nerve cells, he was first to see Golgi apparatus and he described it. إذن هو جهاز إفرازي. جهاز Golgi هو جهاز إفرازي. هذا الجهاز تم وصفه من قبل العالم Golgi في عام 1998 عندما كان يبحث خلايا العصبية. وجد هذا الجهاز في داخل سيتوبلازم الخلايا العصبية. Golgi apparatus has a special location in the cytoplasm between nucleus and plasma membrane. The question is, what is the location of Golgi apparatus? The answer would be, it is found inside the cytoplasm of eukaryotic cells between nucleus and plasma membrane. This is an animal cell here. Nucleus, plasma membrane, cytoplasm. We said before, here is the endoplasmic reticulum, maybe at this shape, or sometimes it extends to the plasma membrane. This is the endoplasmic reticulum, and here we can find Golgi apparatus. This is Golgi apparatus. It is found in the cytoplasm between the nucleus and plasma membrane. This is Golgi body. And this is the endoplasmic reticulum. إذا موقع جهاز Golgi مهم جدا. أين يقع في سيتوبلازم خلايا حقيقية النواة، ينحصر ما بين النواة والغشاء البلازمي. It is hard to identify its certain location, and it differs in shape and size from one cell to another. إذن من الصعب تمييز حدوده بشكل دقيق، ويختلف في الشكل والحجم من خلية إلى أخرى.
Golgi apparatus consists of 3 chambers. إذن هو يتألف من 3 غدهات، وهذه الغدهات محددة بأغشية ملساء. Consists of 3 chambers. These chambers are marked by smooth membranes. As we said before, there are some components inside the cytoplasm that are cellular components. Some organelles are membranous, and some of them are not membranous. So endoplasmic reticulum was the first we mentioned was membranous organelle, and Golgi apparatus also is a membranous organelle found inside the cytoplasm. So it is formed from membranes into 3 main chambers marked by smooth membranes. What are these 3 chambers? Chambers of Golgi apparatus. There are 3 main chambers. The first chamber is named as cisternae. The second chamber is known as vesicles. The third one is known as vacuoles. These 3 types of chambers that Golgi apparatus is consisted of. What is the cisternae? It is composed of 3 to 10 sacuoles. إذن هو يتألف هنا جهاز Golgi من 3 غدهات محددة بأغشية ملساء. هذه الأغشية الثلاث أو هذه الغدهات الثلاث، الأولى هي cisternae التي هي الصهاريج، وثانيا vesicles التي هي الحويصلات، والثالثة هي الvacuoles، والvacuoles هنا تكون كبيرة الحجم. إذن هي large vacuoles اللي هي فجوات كبيرة، بينما الفيسيكلز تكون صغيرة small. إذن هذه الغدهات الثلاث، لكن ما هي هذه الغدهات؟ نأتي إلى الأولى cisternae التي هي الصهاريج، تتألف من 3 إلى 10 أكياس مسطحة نسميها sacuoles. 3 إلى 10 غدهات أو أكياس مسطحة نسميها بالصهاريج. الثانية هي الفيسيكلز التي هي الحويصلات، تكون حجمها أصغر، والvacuoles هي فجوات وتكون أكبر. Golgi apparatus doesn't have ribosomes on its surface. Golgi apparatus has no ribosomes, while endoplasmic reticulum had ribosomes. Now we come to these components. We want to make it more clear. We said it is formed of cisternae like that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, 9, maybe 10. From 3 to 10 cisternae. These are the cisternae. When this is the nucleus and endoplasmic reticulum here. This is endoplasmic reticulum, nucleus, Golgi body. Some of the vesicles from the endoplasmic reticulum, when they have proteins, fats, sometimes
they will be transported to Golgi bodies to make transformation to convert it into another material. So this protein or fats enters to Golgi bodies. Golgi bodies then will form vacuoles and vesicles. As we mentioned, these vacuoles or vesicles, the vacuoles are large in size, while vesicles are smaller in size. They are formed from Golgi body, from the cisternae, these vesicles and vacuoles. After converting them into hormones or enzymes or whatever, this is the plasma membrane. Then these vesicles and vacuoles may transport to the plasma membrane, it attaches to it, then it will bind to it, and it repels what it has inside it to the outside environment, that is the extracellular environment for the cell. إذن هنا جهاز كولجي كما ذكرنا يتألف من صهاريج وحويصلات وفجوات، الفجوات كبيرة والحويصلات الصغيرة. عندما يقوم الشبكة البلازمية بنقل البروتين أو نقل الدهون إلى جهاز كولجي عبر الحويصلات الخاصة بالشبكة البلازمية الداخلية، تدخل هذه الحويصلات، تدخل مكوناتها إلى داخل جهاز كولجي. جهاز كولجي يقوم بتحويل هذه المكونات إلى إنزيمات، إلى هرمونات حسب حاجة الخلية، وتنتقل عبر هذه الصهاريج. بين الصهاريج يوجد تركيب أنابيب، تراكيب أنبوبية نسميها تيوبيولز، لم تذكر في المنهج لكن هي موجودة وتسمى تيوبيولز، أنابيب. هذه الأنابيب تساعد في نقل المواد من صهريج إلى آخر. بعد التحولات الحاصلة للمادة يتم تكوين الفجوات الكبيرة أو الحويصلات الصغيرة التي تحتوي على هذه المكونات، الإنزيمات أو الهرمونات أو غيرها، ثم تنتقل هذه الحويصلات أو الفجوات منها ما يكون عملها خارج الخلية، هذه الإنزيمات أو الهرمونات، فتلتحم الحويصلة أو الفجوة بالغشاء البلازمي وتطرح محتوياتها إلى خارج الخلية لتقوم بوظائفها في الأماكن المطلوبة. So that is how Golgi apparatus works. So I can mention that Golgi apparatus is composed of cisternae, vesicles, vacuoles and tubules, but it is not mentioned in your book, so I didn't report it here. إذا كما وضحنا أنه جهاز كولجي يتألف من صهاريج وحويصلات وفجوات كبيرة إضافة إلى هذه الأقنية أو الأنابيب، لكن لها لم تذكر في المنهج، لذلك لم أضع هذا من هذه النقاط. As we mentioned, Golgi apparatus, it is found inside the cytoplasm of eukaryotic cells. But does it have the same name in animal and plant cells? The answer is no. The name differs, as inside animal cells it's known as Golgi apparatus, while inside plant cells it is known as dictyosome. So it's Golgi apparatus inside animal cells, while it's known as dictyosome in plant cells. So it has a specific function here for plant cells. Dictyosome
which is Golgi apparatus in plant cells. What does it perform? It is responsible for building cellulose. We know plant cells need cellulose as for the formation of the cell wall, so it needs cellulose. The second function for dictyosome is it builds some components of cell wall. It is responsible for the formation of the cell wall and any components that cell wall may need, as adding lignin, which is really it's glucose that has been changed into a polysaccharide, a complex sugar. إذا نجد هنا أن جهاز كولجي في الخلية النباتية يسمى ديكتيوسوم، بينما في الخلايا الحيوانية نسميه جهاز كولجي أو أجسام كولجي. ما وظيفة جهاز كولجي الديكتيوسوم في الخلايا النباتية؟ هنا له دور ببناء السليلوز. كما نحن نعلم أن الخلايا النباتية تحتاج إلى السليلوز بكمية عالية، فمن المسؤول عن إنتاج السليلوز؟ الجهاز كولجي اللي هو ديكتيوسوم. وأيضا الوظيفة الأخرى أنه هو مسؤول عن إنتاج ومكونات الجدار الخلوي في الخلايا النباتية. إذا يقوم جهاز كولجي ببناء سليلوز وبعض مكونات الجدار الخلوي في الخلية النباتية مثل الليجنين وغيرها. كما ذكرنا أن الجدار الخلوي يتألف من السليلوز في الخلايا الفتية ويضاف له الليجنين في الخلايا المتقدمة في العمر. إذا من المسؤول عن تكوين هذا الليجنين والسليلوز وهذه السكريات المعقدة هو الديكتيوسوم. And what is the function for Golgi apparatus in animal cell? First, it is responsible for building and secreting complex sugars. إذا وظيفة جهاز كولجي بالخلية الحيوانية أولا يقوم ببناء السكريات ثم يقوم بإفرازها. So it builds and secretes complex sugars. Who is responsible for building and secreting complex sugars? It is Golgi apparatus. The second function for Golgi apparatus is secreting protein. We said it does not have ribosomes, but it does not build the proteins, it secretes proteins. Then from where does it obtain this protein? It obtains the protein from ribosomes that are found on the rough endoplasmic reticulum, but it does not produce protein. We said before, ribosomes are responsible of building proteins or synthesis of proteins. So Golgi apparatus secretes proteins after it obtains it from the endoplasmic reticulum. The third function for Golgi apparatus is secreting many materials. What are these materials? They are hormones and enzymes. The question is, who is responsible for secreting hormones and enzymes? The answer would be Golgi apparatus. If I ask who was responsible for who was the first to describe Golgi apparatus, I return back to remember you. The answer would be the scientist Camillo Golgi. When was that? It was in 1898 while studying neurons. If I ask you name the chambers that the Golgi apparatus is formed of, you would say the answer would be the cisternae, vesicles, and large vacuoles. The location for Golgi apparatus, it is found in the cytoplasm for eukaryotic cells, which is between the nucleus and the plasma membrane. And we noted as well functions of Golgi apparatus. Now we come to the third living component that is found in
the cytoplasm of eukaryotic cells. That is the mitochondria. As well here, mitochondria is also a membranous living component. The mitochondria is a spherical or filamentous structure. It is spherical or filamentous structures. إذا الميتوكوندريا هي عضوية غشائية إضافية توجد في سيتوبلازم الخلايا حقيقية النواة. فنجد أن الميتوكوندريا هي تراكيب تكون خيطية أو قد تكون كروية spherical أو filamentous. هذه هي filamentous وهذه هي spherical. إذن هي تراكيب خيطية أو كروية الشكل. Usually we know the filamentous shape. It has a width of 0.5 to 1 micrometer. Important information. It has a width of 0.5 to 1 micrometer. Its length is about 10 micrometer. Also important, maybe in a question as fill in the blanks with the missing words, and it asks for the width and the length of the mitochondria. Where can I find mitochondria? They usually found inside the cytoplasm of eukaryotic cells. Also, they are found in plant cells, animal cells, and all types of eukaryotic cells, but not found in prokaryotic cells. So mitochondria are found in eukaryotic cells, but they differ in size. They do not have the same size. Differ in size according to what? According to the type of cells. So the size of mitochondria depends on the type of cell that has this mitochondria. Mitochondria size depends on what? Depends on the type of cell that consists it. Important. I mentioned that mitochondria is a membranous living component. The mitochondria thus is surrounded by double layer membrane. The inner layer has curves and folds of different shapes and directions. Tops of these curves and bends are directed towards mitochondrial cavity. إذا قلنا أن حجم الميتوكوندريا يعتمد على نوع الخلية. إذا يختلف حجمها حسب الخلايا التي تتواجد فيها. الميتوكوندريا محاطة بطبقتين غشائية. إذا بغشاء مزدوج ثنائي الطبقات. الطبقة الداخلية منه تظهر عدة انحناءات انطواءات، وهذه الانحناءات والانطواءات تتخذ أشكالا واتجاهات مختلفة باتجاه مركز الميتوكوندريا. إذن هذا هو الغشاء الخارجي outer membrane. It has
also an inner membrane. This is the inner membrane. But the inner membrane, what does it do? It makes bends and curves, and folds that have different shapes, different directions, like that. This is the curves and bends of the inner membrane of mitochondria. So we need to mention that is an inner membrane. And you mentioned that there is an outer membrane. And here the inner membrane, when it makes the folds and curves, it will have the name cristae. That is formed from the inner membrane after it curves and folds. So the tops of these curves and folds are directed towards the cavity of the mitochondria. إذن عندما نرسم نؤشر على الغشاء الخارجي وثم نؤشر على الغشاء الداخلي، هذه جدا مهمة. وبعد أن نرسم الانطواءات والانحناءات الحاصلة في الغشاء الداخلي، التي هذه الانحناءات نهاياتها الأمامية متجهة نحو مركز الميتوكوندريا، نحو التجويف الداخلي، فنعطيها اسم الأعراف كريستاي. هذه 3 تأشيرات مهمة. ماذا يملأ الميتوكوندريا؟ يملأها مادة تسمى القالب، نسميها ماتريكس. So the mitochondria is filled with a matrix. It is composed of outer membrane, inner membrane, cristae, and matrix. I'm going to add an information here that is not mentioned in your book, but it is important to say. We realize that mitochondria has ribosomes inside it. It has ribosomes. That means these ribosomes build proteins inside mitochondria. Also, it has a specific nucleic acid for it, special for the mitochondria. It is a DNA, but is a mitochondrial DNA, specific for the mitochondria. So it has ribosomes and DNA. Previously, it was thought that the mitochondria is a prokaryotic cell. Previously, it was thought that mitochondria was a prokaryotic cell that entered by phagocytosis. By phagocytosis, it entered inside the eukaryotic cell. And this prokaryotic cell that entered here formed the mitochondria. Why did scientists think like that? Because when they realized that mitochondria has specific ribosomes for it and specific DNA, and it has the ability to divide. So they thought it was a prokaryotic cell that has entered eukaryotic cells and adapted to the environment inside it. When we have a cell that has mitochondria, we realize when it needs more mitochondria, it can
This mitochondria can divide more than once and twice and third and fourth to form numbers of mitochondria as it needs. So it has the ability to divide without dividing of the cell itself, depending on the cell's need. Now we have the structure of the mitochondria, and we mentioned the location. Now we want to know what is the function. What does the mitochondria performs? إذا سابقا كان يعتقد بأن الميتوكوندريا هي بكتيريا أو كائن أحادي، كائن بدائي النواة، وتم هضمه بداخل الخلايا الحقيقية النواة بعملية البلعمة، دخل إلى الخلية الحقيقية ثم استقر وتكيف إلى الأجواء الموجودة في الداخل. فاعتقدون أن الميتوكوندريا هي بكتيريا موجودة في داخل الخلية الحقيقية. هذا اعتقاد سابق للعلماء، وما عزز ذلك أو الدليل أنه وجدوا رايبوسومات ودي ان اي خاص بالميتوكوندريا في داخلها ولها قابلية على الانقسام، فممكن أنه الميتوكوندريا الواحدة تصبح العدد الكثير من الميتوكوندريا داخل الخلية الواحدة حسب حاجز الخلية، ذلك لأنها لها قابلية على الانقسام في داخل الخلية متى ما كانت هناك حاجة لها دون حصول انقسام خلوي، فقط انقسام للميتوكوندريا وتوليد ميتوكوندريا إضافية. إذن ذكرنا موقع الميتوكوندريا وتركيبها، متى تتألف مكوناتها، وأيضا قمنا برسمها وهو أيضا رسم مهم جدا. لكن ما هي وظيفة الميتوكوندريا؟ The mitochondria are known as energy houses. إذا تعرف ببيوت الطاقة. Known as energy houses. بيوت الطاقة. Why are they known as energy houses? Because they are involved in producing high energy as forming the molecule ATP. What is ATP? What does it refer to? It is the molecule adenosine. T for tri, P for phosphate. So it is the molecule adenosine triphosphate who is responsible for the formation of this molecule that gives high energy. It is the mitochondria. How can it produce this high energy? How can it produce ATP? This mitochondria here has enzymes on the cristae, also enzymes in the matrix that help in cellular respiration. Thus, the basic function of mitochondria is cellular respiration because they produce respiratory enzymes. Later when we're going to take respiration, that means how a cell breathes, we will take this information briefly. Now, the function of mitochondria, we said it produces ATP and its function in cellular respiration because it produces respiratory enzymes. An important question, usually it is asked, why the basic, or I can say explain why is
mitochondria, known as energy house. Why does it have this name, the energy house? The answer would be because of they have respiratory enzymes. It has enzymes inside it. These enzymes have a role in cellular respiration. As I mentioned, we will take it afterwards. So they are involved in producing high energy, which is the adenosine triphosphate molecules. During cellular respiration. From where it gets this ATP? From food molecules. In cellular respiration, the mitochondria uses these enzymes to break down food molecules that we eat. After it breaks down the food molecules, this food has ATP inside it. So when it breaks down this food, it will set ATP free. It will take this ATP and keep it until it is needed inside the cell. It can be used whenever the cell needs it. So it gets this ATP from food molecules. How did it do that? Because it has specific enzymes. They are respiratory enzymes that are used for breaking down food molecules to produce ATP. It is very important to mention it has respiratory enzymes. This is the first thing. Second, it produces ATP. And the third, it has a role in cellular respiration. Three important things to be mentioned. When you're asked about mitochondria, why are they named as energy house, you should mention the three things here. Mentioning only one or two are not enough. You must mention the three of them. The three causes. If the question was why the basic, if the question was why the basic function of mitochondria is cellular respiration. Here he mentioned one of them, that it is responsible for cellular respiration, so I need to add the other two important things. That is because of mitochondria has respiratory enzymes. I mentioned here the respiratory enzymes that control cellular respiration.
which are involved, these enzymes are involved in producing high energy adenosine triphosphate molecules. These two questions are very important for the mitochondria. If it asks me about the cristae, I need to define it. Cristae. The inner layer of mitochondria has curves and bends of different shapes and directions. Tops of these curves and bends are towards mitochondria cavity. They increase surface area of the inner layer of the mitochondria. This is how we define cristae. So what is the function for cristae? Why does bends and folds happens to the inner membrane of the mitochondria? This happens to increase the surface area of the inner layer. That means this inner layer now is increased because the curves has been made here. When this increases, that means there is more space for respiratory enzymes to be found inside it. So it aids in producing more adenosine triphosphate. Why? How could it do that? Because it has folds. That means increasing the inner surface area. So it can have more enzymes inside it, and it has the more ability to form the high energy molecule adenosine triphosphate. إذن عندما نأتي إلى الميتوكوندريا قلنا أنها بيوت الطاقة، فعندما يسأل لماذا تعتبر هي بيوت الطاقة، فيكون الجواب أنه لأنها تحتوي على الإنزيمات التنفسية. هذه مهمة جدا، الإنزيمات التنفسية. إذن هي تساهم في عملية إنتاج المركب عالي الطاقة اللي هو الأدينوسين ترايفوسفات، أدينوسين ثلاثي الفوسفات. هذه الجزيئة يتم إنتاجها بعد أن يتم ماذا؟ بعد أن يتم تحطيم الغذاء، جزيئات الغذاء التي تم تناولها من قبل الإنسان بعملية التنفس الخلوي. إذن هذه المعلومات جدا مهمة، أنه أذكر أنه عندها إنزيمات تنفسية وتنتج المركب عالي الطاقة ATP، وأنها تقوم بعملية التنفس الخلوي. لاحقا سوف نأخذ هذه المادة ما يخص عملية التنفس، ونوضح كيف تقوم الخلية بعملية التنفس. تتنفس الخلية فنسميها تنفس خلوي. فكيف تتنفس؟ ماذا تحتاج لأجل التنفس؟ طبعا هي عندها إنزيمات تنفسية تساعدها في تحطيم الغذاء وتحرر الطاقة المخزونة في ذلك الغذاء، وثم يقوم خلايا الجسم بأخذ هذه الطاقة وخزنها في داخل الخلية بعد أن تم أخذها من الغذاء الذي قد تم تناوله من قبل الكائن الحي مسبقا. إذن يجب أن نذكر هذه المعلومات الثلاث. عندما يكون السؤال لماذا تعتبر ميتوكوندريا بيوت الطاقة، يجب ذكر المعلومات الثلاث. لا نكتفي بفقط أنها تحتوي إنزيمات تنفسية، أو فقط أنها تنتج الطاقة، أو فقط أنها مسؤولة عن التنفس الخلوي. يجب ذكر المعلومات الثلاثة جميعها معا حتى يكون الإجابة دقيقة. لكن في حال إن كان السؤال لماذا تعتبر الوظيفة الأساسية للميتوكوندريا هي التنفس الخلوي، إذن هو ذكر هنا واحدة، التنفس الخلوي. ماذا تبقى ما لم نذكره؟ أنه لها إنزيمات تنفسية وأنها تنتج الطاقة. إذن عندما يسأل لماذا تعتبر هي أساس للتنفس الخلوي، وذلك لأنها تحتوي على الإنزيمات التنفسية. هذه الإنزيمات تسيطر على عملية التنفس الخلوي، فهي لها دور في إنتاج الطاقة العالية ATP. هذه الجزيئات الخازنة للطاقة يتم إنتاجها بعد أن يتم تكسير جزيئات الغذاء بعملية التنفس الخلوي. Now we are going to take the fourth living component, which is the plastids.
What are plastids? Plastids are cellular organelles in cytoplasm of plant cell. Also, they are cellular organelles and they are also membranous organelles. But plastids are found in cytoplasm of plant cells but are not found in the cytoplasm of animal cell. So they are cellular organelles in cytoplasm of plant cells. They have different shapes, different sizes and colors. They can be oval, calyx, spiral and astral. إذن العضية الأخرى التي سنأخذها العضية الغشائية الخلوية وهي البلاستيدة. هذه العضية الخلوية توجد في سيتوبلازم الخلايا النباتية ولا توجد في سيتوبلازم الخلايا الحيوانية، وهي تختلف في الشكل والحجم وألوان أيضا مختلفة، ولها من أشكالها المختلفة قد تكون بيضاوية أوفل أو كأسية الشكل كالكس أو سبايرال حلزونية أو تكون أسترال نجمية. As we said, sometimes they are oval like that, then بيضاوية بهذا الشكل، أو تكون calyx. Calyx when we take them what do we call it as? The organism is known as Chlamydomonas. Chlamydomonas is a protist. It has this shape. It has only one plastid inside it. It has this shape. Calyx. This is calyx. When we will take Chlamydomonas, it has this shape. It has only one plastid. This plastid here has the shape of calyx. إذن في كائن حي سوف نأخذ فيما بعد نوع من أنواع الطليعيات، كائن حقيقي النواة. هذا الكائن يحتوي على بلاستيدة نجمية كأسية الشكل بهذا الشكل. نأخذها لاحقا في فصل التكاثر. وأيضا now here we have the Spirogyra. Spirogyra has a plastid that is spiral like that. فإذا نجد أن البلاستيدة تكون حلزونية الشكل بهذا الشكل، لكن عندما نراها من الجانب نجدها بهذا الشكل، لكن هي بلاستيدة حلزونية الشكل. Spirogyra has, it is a type of algae. It has a spiral shaped plastid, spiral plastid, and sometimes we can find a astral shape of plastid. So it can be oval, calyx, astral, spiral. Plastids are three types. Plastids are of three types. What are these types of plastids? First, we're going to take the chromoplast from plastid. The second is leucoplast. The third is chloroplast. So chromoplast, leucoplast, chloroplast. Chromo, that means it has colors inside it, chrome from colors. Leuco, that means it is white color, white colored. While chloro from chlorophyll, so it has a green color.
إذا لدينا 3 أنواع من البلاستيدات، هي البلاستيدات الملونة كروموبلاست، والبلاستيدات البيضاء اللون، إضافة إلى البلاستيدة الخضراء التي البلاستيدات المعروفة هي البلاستيدات الخضراء لأنها تحتوي على مادة الكلوروفيل، فلذلك تسمى بكلوروبلاست. الآن نأتي إلى النوع الأول chromoplasts. Why are they known as chromoplasts? They contain different pigments. These pigments give colors. It gives colors to whom? To flowers and to fruits. It is responsible for giving the colors for fruits and flowers. Also, it aids in changing colors. That's when we plant some seeds for tomatoes. As for an example, when I put the seed here in the soil, afterwards I will see this tomato plant. It will produce small fruit here. It is a tomato, as tomato is a fruit, not a vegetable. It has a green color, then it changes to white, then it changes to yellow, then orange, then red. So changing in colors. Who is responsible for changing in colors? It is the chromoplast. In your book it's mentioned that chromoplast has pigments and it is responsible for the colors of flowers and fruits. إذن البلاستيدة الملونة تحتوي على صبغات. هذه الصبغات تعطي اللون إلى الأزهار والثمار. إذن من المسؤول عن إعطاء اللون في الأزهار والثمار؟ الجواب هو البلاستيدة الملونة. لكن كمعلومة إضافية نجد أنها تساعد في تغيير الألوان كذلك، كما في عندما نقوم بزراعة بذور الطماطم بعد فترة تنمو النبتة وتحمل الثمار. هذه الثمرة هنا، هذه ثمرة الطماطم التي هي فاكهة وليست خضروات، نجدها بلون أخضر ثم تتغير إلى الأبيض ثم الأصفر ثم البرتقالي ثم الأحمر. فمن المسؤول عن هذه التغيرات اللونية؟ البلاستيدة الملونة هي المسؤولة عن هذه التغيرات اللونية. The second type of plastid is the leucoplast. Leucoplast, which is a white type of plastid. The leucoplasts are centers for converting glucose sugar into polysaccharide. It is responsible for converting glucose sugar into polysaccharides like starch. So here leucoplasts converts. What does it convert? It converts sugar into what? It converts sugar, that is glucose sugar, into polysaccharides. An example is starch. Also, it can convert this sugar or this glucose into fats, and it can convert glucose sugar into proteins. What does leucoplasts perform? They are responsible for converting glucose sugar into starch, fats, or proteins. Note here. Previously we said who was responsible for the formation of proteins.
The answer was ribosomes. Yes, ribosomes found in plant, animal cells, that means in eukaryotic cells. It is responsible for building proteins. Also, we have another organelle that is responsible for building proteins that is specific for plants only, which is the leucoplasts, because it converts sugars to proteins. So here we have two answers. If it asks me who is responsible for protein formation in plants, we say ribosomes and leucoplasts. But if the question was about specifically for animal cells, I will say only ribosomes. And who is responsible for the formation of polysaccharides? Responsible for formation of polysaccharides is leucoplasts in plants, and also we took previously Golgi apparatus or Golgi bodies. We said it builds and secretes complex sugars. What are complex sugars? They are polysaccharides. Now, we have reported the information for leucoplasts. When they form starch, starch is a white matter. We usually find it inside potatoes. So we cut open a potato, we will realize a white material that attaches to our hands. What is this white material? It is the starch that has been formed by the leucoplasts. The white matter in potatoes results from colorless plastids. Which is the colorless plastids? It is the leucoplasts. So potatoes are full of starch. Now here when we're talking about leucoplasts, and we come to the last type of plastid is the chloroplast. But as a question I want to ask, what does the white matter in potatoes result from? The answer would be it results from colorless plastids that are leucoplasts and full of starch, because these leucoplasts are full of starch that they have made inside the plant cells of potatoes. We come to the chloroplasts. What are chloroplasts? They are common in plants. Chloroplasts, just like mitochondria, it is surrounded by dual layer membrane. That means it is surrounded by a double layer membrane, the same as in mitochondria. Inside the membrane, there are two structures. Which membrane it says here? Inside the inner membrane, there are two structures. That means the plastid, the chloroplast, is filled with these parts. What are they? The first important part is the granum, which is singular to the word grana. Grana is plural. And the stroma. When I want to explain the chloroplast here,
I need to draw it. This is the outer membrane. As we said, it is formed from two membranes, dual membrane like mitochondria. إذن هنا عندما نأتي إلى البلاستيدات كما ذكرنا مسبقا قلنا هنا ثلاثة أنواع: الملونة والبيضاء والخضراء. البيضاء للتوضيح فقط إنها تقوم بتحويل السكر إلى السكريات المعقدة. من هذه السكريات المعقدة هو النشا، وأيضا ممكن أن تحوله إلى الدهون وإلى البروتينات. مثلا نجد أن بياض البطاطا دلالة على وجود بلاستيدات عديمة اللون بكميات كبيرة، وهذه البلاستيدات مليئة بالنشا. فعندما نقوم بقطع البوتيتا أو البطاطا نجد أنها تحتوي على كمية عالية من هذه المادة البيضاء. عندما نقطعها نجد أن المادة البيضاء تسيل على أيدينا، فهي دلالة على مادة النشاء الموجودة بداخلها والتي تم تصنيعها من قبل البلاستيدة البيضاء أو البلاستيدة نسميها عديمة اللون. إذن عندما يسأل من المسؤول عن إنتاج البروتين، إذا كان السؤال بشكل عام فنقول الرايبوسومات إضافة إلى البلاستيدة عديمة اللون. إذا كان السؤال عن الخلية الحيوانية فقط من المسؤول عن صناعة البروتين فنقول الرايبوسوم. لكن عندما يكون السؤال بشكل عام نقول في الحيوانية الرايبوسوم، وفي النباتية الرايبوسومات والبلاستيدات عديمة اللون. إذا سألنا كان السؤال عن من المسؤول عن إنتاج السكريات المعقدة، السكريات المعقدة ذكرنا مسبقا جهاز كولجي مسؤول عن إنتاج السكريات المعقدة وإفرازها كذلك، يقوم ببناؤها. وإذا كنا نتحدث فقط عن الخلية الحيوانية، لكن إذا كنا نريد أن نذكر الخلية النباتية فهي جهاز كولجي مسؤول عن بناء السكريات إضافة إلى السكريات المعقدة إضافة إلى البلاستيدات عديمة اللون. وأيضا هنا ملاحظة إضافية، نجد أن البلاستيدات عديمة اللون مسؤولة أيضا عن ماذا؟ عن إنتاج الدهون. ومسبقا ذكرنا المسؤول عن إنتاج الدهون هي الشبكة البلازمية الداخلية الخشنة تقوم ببناء وتجميع الشحوم. As we said before, that who is responsible for building fats or formation of fats, we mentioned the smooth endoplasmic reticulum. Also, leucoplasts in plants are responsible for the formation of fats. إذن نأتي الآن إلى البلاستيدة الخضراء ونجد أن مكوناتها هي التالية. هي عضوية غشائية كما في الميتوكوندريا محاطة بطبقتين غشائية، هنا أيضا البلاستيدة محاطة بطبقتين غشائية. الطبقة الخارجية هي الأوتر ممبرين والطبقة الداخلية هي الإنر ممبرين. So this is the inner membrane. This inner membrane here also folds and bends. What will it form? I'm drawing it in my way, so it will be easy to understand. The inner membrane folds like this, and sometimes when it folds, it goes like that and continues to fold. These are the foldings of the inner membrane. And so. When the inner membrane folds, it will form this
part here is the thylakoid membrane. This is thylakoid, this only part here, thylakoid. But when we have a stack of thylakoids, it has the name of granum. Granum is stack of thylakoid. This is singular granum. When I am counting all of these granum, and granum, all of them are known as grana, plural. إذا الغشاء الداخلي يحصل فيه انطواءات وانحناءات لتكون ما يسمى بغشاء الثايلكويد. هذه المفردة الواحدة هي غشاء الثايلكويد، لكن مجموعة من أغشية الثايلكويد متراصة الواحدة تلو الأخرى فوق بعضها سوف تصنع ما يسمى بالجرانم. هذه المفردة جرانم لمجموعة من الثايلكويد، لكن مجموعة الجرانم تسمى جرانا. هذه صيغة الجمع. What is the plastid filled of? It is filled with stroma. It is a liquid transparent material. The mitochondria here was filled with matrix. The chloroplast is filled with stroma. The inner membrane of the chloroplast makes granum, while the inner membrane of the mitochondria forms cristae. Also, the chloroplast has enzymes. It has enzymes on the surface of these thylakoids. Also, it has enzymes inside the stroma. I want to add an information that it also has ribosomes and also has a specific DNA for it. It is not mentioned in your book, but it is important to know. Also, it has ribosomes and DNA. Previously, also, scientists thought that it is a type of prokaryotic cells that entered inside a eukaryotic cell, as I mentioned before. And this prokaryotic cell has adapted to the environment of the eukaryotic cell, stayed inside it, and starts to divide as much as the cell needs. إذن هنا نجد أن البلاستيدة الخضراء تمتلئ بمادة تسمى الستروما، نسميها الستروما أو السدى، وهي مادة سائلة شفافة تملأ الفسحة الداخلية للبلاستيدة، وتحتوي البلاستيدة هنا على الإنزيمات. فهناك إنزيمات في الستروما وإنزيمات على سطوح أغشية الثايلكويد. وأيضا معلومة إضافية ليست مذكورة في المنهج لكن مهمة أن يتم معرفتها، أنه أيضا تحتوي على رايبوسومات كما تحتوي الميتوكوندريا، وتحتوي على DNA خاص بها كما تحتوي الميتوكوندريا على DNA خاص بها، فلها القابلية على الانقسام لوحدها في داخل الخلية دون الارتباط بانقسام الخلية نفسها، فلذلك تصبح الخلية حاوية على الكثير من البلاستيدات الخضراء حسب حاجتها. لذلك هذا عندما نقارن ما بين البلاستيدة الخضراء والميتوكوندريا، وكلاهما يحتوي على طبقتان غشائية، والطبقة الغشائية الداخلية هنا تصبح بهيئة أغشية الثايلكويد، بينما الطبقة الغشائية الداخلية هنا تصبح بهيئة أعراف. What does thylakoid has? Thylakoid membranes has enzymes. Also, it has chlorophyll pigments on its surface. Here it has chlorophyll pigments on the thylakoid.
As I said before, stroma is the liquid transparent material which fills the inner space of the plastid. It contains the grana. This grana contains chlorophyll, but as we know, grana is composed of thylakoid membranes. So the chlorophyll is on the surface of the thylakoid membranes. Chloroplasts contribute in photosynthesis, so it performs the function of photosynthesis, while mitochondria was responsible for cellular respiration and formation of ATP, and it was responsible for, as we said, they are energy houses because they have respiratory enzymes. Mitochondria has respiratory enzymes. Plastids or chloroplasts has enzymes, but they are responsible for the process of photosynthesis. As you have taken before from the 5th grade, the light and dark reactions. أخذت بصف خامس التفاعلات الضوء والظلام لها علاقة في موضوع البلاستيدة، وهي مهمة الذكر هنا أيضا. This is a plastid. It has thylakoid. The thylakoid has enzymes and chlorophyll. The stroma also has enzymes. Enzymes on the thylakoid are responsible for light reactions. Enzymes in the stroma are responsible for dark reactions. We know as the chloroplast is a part of a plant cell. What does a plant cell need for photosynthesis? It needs sunlight, it needs water, H2O, and it needs CO2, carbon dioxide. How does it do photosynthesis by the three of those? Chlorophyll on the thylakoid absorbs sunlight. That is the solar energy. Chlorophyll absorbs it. When a plant absorbs water from the soil, the water, part of the water, goes inside the chloroplast. It reaches the thylakoid. The light that has been absorbed by chlorophyll will analyze H2O. So H2O goes through photoanalytic. It will be separated into hydrogen and oxygen by the light that has been absorbed by chlorophyll pigments. It aids in analyzing H2O to hydrogen atoms and oxygen atoms. Hydrogen and oxygen. The oxygen here is going to be released free into the environment, so we and all the living organisms can take this oxygen for breathing. The hydrogen remains. It enters the stroma. The hydrogen here enters the stroma. So we mentioned sunlight, we mentioned H2O. Now we come to CO2.
CO2 that enters from the pores that are found inside the stomata, found in the leaves of the plants. CO2 enters. It enters through this leaf till it reaches the chloroplasts, and it will remain inside the stroma. The CO2 remains inside the stroma. What happened on the thylakoid were light reactions. By absorbing light from the sun using chlorophyll, the light analyzes H2O into H and O. O will be released to the outside. Hydrogen will enter the stroma. Till there, the light reactions ends. Inside the stroma starts the dark reactions. Hydrogen will reduce CO2. When it reduces CO2, what will it form? It will form carbohydrates. It forms sugars. So forming sugar here inside the stroma by reducing CO2, it is reduced by the hydrogen that have came from the water after analyzing water. The hydrogen reduces CO2 to form glucose, sugars, different types of carbohydrates by dark reactions. إذن سابقا في الصف الخامس عندما تم دراسة التفاعلات الضوء والظلام، تفاعلات الضوء تجري على سطوح أغشية الجرانا أو الثايلكويد. تفاعلات الظلام تحصل في السداء أو الستروما. هناك إنزيمات في الستروما لأجل تفاعلات الظلام، وإنزيمات على الثايلكويد لأجل تفاعلات الضوء، إضافة إلى وجود صبغات الكلوروفيل على سطوح أغشية الثايلكويد. نحن نعلم بعملية البناء الضوئي يحتاج النبات إلى الضوء، ضوء الشمس والماء وغاز ثنائي أكسيد الكربون. إذن الصبغات الموجودة للكلوروفيل تقوم بامتصاص الطاقة الشمسية، وتستخدم هذه الطاقة الشمسية في عملية تكسير وتحليل الماء ضوئيا. إذن يتم تكسير الماء إلى الهيدروجين وإلى الأكسجين. إذن تحلل الماء ضوئيا. الأكسجين الناتج يتم تحريره إلى الخارج ليساهم أو لتستفيد منه الكائنات الحية في عملية التنفس. أما الهيدروجين الناتج من عملية التحلل الضوئي للماء سوف يدخل إلى السداء أو الستروما. إذن لحد هنا انتهت تفاعلات الضوء، واستخدمت الإنزيمات هنا لأجل إتمام عملية التحلل الضوئي للماء. هنا الإنزيمات في السداء تساهم في عملية صناعة الكربوهيدرات. كيف؟ حيث يتم اختزال CO2 الموجود في السداء أو الستروما نفسه باختزاله بالهيدروجين الناتج من التحلل الضوئي للماء، فتنتج الجلوكوز السكريات البسيطة، ومنها ثم السكريات المعقدة إذا كانت هناك حاجة لها. إذا تم صناعة الكربوهيدرات هنا باختزال CO2 بواسطة الهيدروجين، أكيد بفعل الإنزيمات الموجودة في الستروما، فحصلت الدارك رياكشنز. إذا حصلت هنا عملية البناء الضوئي photosynthesis. So photosynthesis is a process of organic food synthesis. This needs pigments, especially chlorophyll, to absorb solar power and enzymes to produce carbohydrates in the presence of water and CO2. The question is, where is the location of the chlorophyll pigments are found? The answer would be they exist on the surface of thylakoid membranes. What is the function for these pigments? They function in absorbing solar energy or solar power to aid in photosynthesis.
Another question, where is the location of CO2 reducing enzymes? Where are they found? What is the location for them? The answer would be they exist in the stroma. And what's function they do? They function in they help to reduce CO2 to form sugar, glucose, or to form carbohydrates in by photosynthesis process. And when here it mentions the thylakoid membrane as it is capsular. It is a capsular structure formed by the inner membrane of the plastid. It contains chlorophyll and enzymes which help in photosynthesis. Defining the thylakoid membrane is also very important. So if the question was, what is the origin for the thylakoid membrane? What is the origin of thylakoid membrane? The answer would be it is formed by the inner membrane of the plastid or the inner membrane of the chloroplast. While the origin of cristae in the mitochondria was from the curves and folds of the inner membrane of the mitochondria. The last question for today is going to be explain why are plastids responsible for photosynthesis process, or explain why our chloroplasts are responsible for photosynthesis process. The answer would be because they have chlorophyll and other pigments as well on the grana that absorb solar energy and enzymes to produce carbohydrates. And now we know that thylakoid membranes, what do they have on their surface? They have enzymes and also they have chlorophyll pigments that aid in light reactions or photosynthesis. We now reach to the lysosomes, another cellular component organelle that is found in the cytoplasm of eukaryotic cells. And we'll stop here, and we have reached the end for our lecture today. Till the next lecture, goodbye for now.